This is the flow test equipment. So you can see this is the table, flow table, and we have a cone here. This is cone. This is an arrangement. Of course, this seems to be similar like slump cone, but it is not. The dimensions are different, and of course, we use in a similar way. Okay, this is the mold for flow test, and here we have a table. So this is a brass table of certain diameter, and remember what is the bottom width of this cone mold for this slump test? 25 diameter, 25 centimeter. Okay, so now we have an arrangement here. Okay, and with this arrangement, what happens is this table is going to lift up and drop. పైకి లేచి కింద పడడం, పైకి లేచి కింద పడుతూ ఉంటుంది. There is an adjust mechanism here. So we do that అన్నమాట. Okay, we will go into the experimental procedure and you will understand how this is going to be done. So this flow test is a laboratory test which helps to decide whether a concrete is going to segregate or not. So, as I told you, when the water by cement ratio is high, I mean, if it has more flowability or fluidity, that is the case where you are going to see segregation mostly, bleeding mostly, right? So, when you wanted to know whether a concrete is going to segregate or not, the flow test would be the uh, preferable test in the laboratory. So we have a table which I have shown you earlier, and it is cleaned and wetted. ఓకే, వెట్ చేస్తాము, నీట్గా తుడుస్తాము తడి దాంతోని క్లాత్తో, అండ్ ది మోల్డ్ ఇస్ కెప్ట్ ఆన్ ది టేబుల్ అండ్ ఫర్మ్లీ హెల్డ్, గట్టిగా పట్టుకుంటాము. అండ్ ఆ మోల్డ్ని 2 లేయర్స్లో మనం కాంక్రీట్తో ఫిల్ చేస్తాము. ఒక్కొక్క లేయర్ మీద కూడా 25 టైమ్స్ మనం ట్యాంపింగ్ రాడ్తో కొడతాము. అండ్ దీస్ ఆర్ ది డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ది ట్యాంపింగ్ రాడ్. ట్యాంపింగ్ రాడ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడైనా 1.6 సెంటీమీటర్ ఇన్ డయామీటర్ ఆర్ 16 mm ఉంటుంది, అండ్ 61 సెంటీమీటర్. ఓకే, అంటే 610 mm length ఉంటుంది. Okay, so what we are going to do is we are going to fill this mold with concrete completely, and then what is done is the mold is lifted vertically upward. పైకి మనం లిఫ్ట్ చేస్తూ ఉంటాము. సో ఇప్పుడు కాంక్రీట్ ఏమవుతుందంటే దానంతట అదే సపోర్ట్ అయ్యి దాని మీద నించుంటుంది ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు అది నించున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ టేబుల్ మీద ఇలా నించుండేటప్పుడు కాంక్రీట్, we are going to raise this table and drop it by 12.5 mm. అంటే జస్ట్ 1.25 సెంటీమీటర్ మాత్రమే, కొంచెం పైకి లేచి కింద పడుతుంది, పైకి లేచి పడుతుంది. ఎంత అంటే ఎన్నిసార్లు అంటే 15 టైమ్స్ మనం అట్లా అది పైకి లేచి పడేటట్టు చేయాలి విత్ ఇన్ 15 seconds. ఓకే, సో నా what happens is because of that vibration that it causes, the concrete is going to spread over the table, right? So now the diameter of the spread diameter concrete is measured. So concrete చూడటానికి ఎట్లా ఉంటుందంటే పైన ఎట్లా ఉంటుంది, స్ప్రెడ్ అయ్యి ఇది టేబుల్, right? So you are going to measure the diameter of this after spreading, and you have to take average value, average spread value. So this is the average value. So you have to minus it 25, because you have to minus the initial diameter of the concrete, right? When it is in the mold, you are trying to measure how much it has spread. So you take 25 minus 25 with respect to 25 initial diameter, you are saying that percentage, right? So 25 at the bottom will give you flow percentage. This flow percentage will help you decide whether a concrete is workable, low, high or medium workable concrete. So this is the equipment.